కలరీ ఈజ్ ద ఓల్డెస్ట్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంటారు. కానీ అసలు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే 3000 సంవత్సరాల ముందు స్టార్ట్ అయిన మార్షల్ ఆర్ట్కి ఇవాళ యూజ్ ఉందా, అసలు అవసరమా? కలరీగ్రామ్లో అక్కడే ఉంటూ కలరీ నేర్చుకునే వాళ్ళని వెళ్ళి ఇదే క్వశ్చన్ అడిగాం. What made you to involve so much into this? ఈ ప్రాసెస్లో ఏం చేంజ్ అయింది? There is a lot of change in me like after Kalari. What is this philosophy of Kalari, Guruji? What was that one moment that you felt so good? After the practice, you feeling something. I feel very happy when I do. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ కలరీ అంటే బుక్స్ నుండి యూట్యూబ్ నుండి నేర్చుకునేది కాదు. కాబట్టి ఈ 3000 years ట్రెడిషనల్ ఆర్ట్ ఫామ్లో మన జిమ్ బాడీ పరిస్థితి ఏంటో ప్రాక్టీస్ చేసి చూడబోతున్నాం. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే చాలా ఏళ్ళుగా నేను ఒక పర్సనల్ మిషన్లో ఉన్నాను. అంటే నా లైఫ్ ఏంటి, బయట లైఫ్ ఏంటి అని ఎక్స్ప్లోర్ చేసే దాంట్లో ఉన్నాను. బట్ కలరీగ్రామ్ స్పెసిఫికలీ ముందు ఎప్పుడు రాలేదు, నాకు తెలీదు. ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇట్లా రీల్స్ స్క్రోల్ చేస్తూ కనిపిస్తే అరే ఇది భలే ఉందే, మనం చేస్తే బాగుండు అని అనిపించింది. సో వెబ్సైట్ అన్ని చూస్తే ఒక 2-year ప్రోగ్రామ్ ఉందని తెలిసింది. సో కాల్ చేశాను అనమాట. ఎవరు తీయలేదు, కానీ క్యూరియాసిటీ ఎక్కువైపోయి చేస్తూనే ఉన్నాను కాల్. సో ఒక ఆమె ఇంకా పర్సనల్ నంబర్స్కి కాల్ చేస్తే ఒక ఆమె తీసింది. నేను అడిగాను అనమాట, నేను ఇలా 2 years ప్రోగ్రామ్ చేయాలనుకుంటున్నానని. సో అంత లైట్ తీసుకున్నారు. ఓ సరేలే, ఓకే అప్లికేషన్ పెట్టండి అంటే వెయిట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రోగ్రామ్ అని అడిగాను. ఇంకా అలా అడిగితే అప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా 10 days ఉందన్నమాట. నేను Jan 3rd కాల్ చేశాను, Jan 13th ఇక్కడ ఉండాలి, 14th ఇనిషియేషన్. సో 10 days ఉంది అని పెట్టేసింది ఆమె. ఆ మూమెంట్లో నాకు అనిపించేసింది, నేను ఇది చేయాలి అని. అంటే ఏదో ఒక క్లారిటీ తట్టింది అనమాట. అట్లా సింక్ ఎట్లా అవుతుంది అంత పర్ఫెక్ట్గా, నేను వెళ్తానని చెప్పేసి బ్యాగ్లు వేసుకొని వచ్చేసాను. చాలా కష్టపడి చేస్తే కానీ రాదు. ఐ మీన్ వేరే వాళ్ళ గురించి తెలీదు, నాకైతే చాలానే కష్టంగా ఉండింది. ఎందుకంటే ఫిజికల్ మూవ్మెంట్ ఎప్పుడు పెయిన్తో అసోసియేట్ అయి ఉంటుంది కదా. లైక్ వెన్ యూ హ్యావ్ టు సెట్ ఇన్ దట్ పోస్చర్ అండ్ అదే పోస్చర్లో ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే ఓకే ఒక 3 seconds అంటే పర్లేదు. దాని బియాండ్ ఎప్పుడు మనకు వస్తుందో వెన్ ద పెయిన్ బికమ్స్ వెరీ రియల్ అండ్ దాని తర్వాత కూడా మనం కంటిన్యూ చేయాలి. Kalaripayattu over, if you look at its history, it got various prominences at various point. So like any other art forms of our Bharat, this also came from rishis only. So if you look at the mythological aspect of it, it is said that from Paramashiva Mahadeva, Parashurama learned it. And to practice, they could not really practice it on any part, anywhere, because if they start practicing it on the earth will crumble. So it is said that Parvati Devi said, I will lie down, you guys come and be on my body and then practice, okay, so that it will not affect rest of the world. So that is a kind of mythology. So it came through a great sage called Parashurama. Now he was living on the banks of Narmada on the north part of Bharat, and as the mythology goes, he travelled all the way down to the southwestern part of Bharat, and it is said that he threw the axe, and from the ocean receded, and then a part called southern part, let's call it Kerala, Tamil Nadu, whatever, emerged, and then he came along with some 3008 families or something, and he created some settlements, and then he introduced Kalari, not just Kalari but the other tantric aspects, and 64 art forms used to be taught in Kalari is what we come to know, right? Now that is one. The other mythology says that there is the other form of Kalaripayattu, which is called the southern style, practiced
on the southern part of Kerala and the border of Tamil Nadu, Kanyakumari, that area. That it said that it comes from sage Agastya, and Agastya got it from Muruga, and Muruga got it from again Mahadeva, right? Now if you see, this lineage is pointing towards sages. So these are all Rishi Proktams. So like any other art forms which comes from Rishi Proktams, this also has got a spiritual element in it. What values does a student learn beyond fighting? And actually, everything is fighting. You are surviving your life, that is also kind of fightings. And you also lots of enemy. Normally we saying Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Malsarya. This is all desire and jealous. This is all our enemies. Angry, ego. And wherever you practicing, you fighting with this kind of the inner negative things. That's why Kalari way of training to making to fight with any other situations in happen in your life, and Kalari way of martial science helping to fight with any other negativities. The thing I got it through Kalari is discipline, and this, I mean, with discipline and this dive in, like going deep in anything, is what I would recommend for anyone, because that is what also shaping me as a better person in this life. But for me particularly, Kalari has helped because it's very physically intense. So there is no way for you to relax and do about it. Ante manam emana pani cheste, like if you're cooking or if you're cleaning, you can do it with absolute awareness, or you can do it because you have muscle memory. మనం అంత ఆలోచించకుండా కూడా చేసేయగలుగుతాం. కానీ కలరీలో ఏంటంటే, కలరీ కూడా మేబీ ఆఫ్టర్ మెనీ ఇయర్స్ యూ కెన్ డూ ఇట్ లైక్ దట్, బట్ ద హోల్ ఐడియా దట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ అ వార్ జోన్ లోపల, లైక్ యూ హ్యావ్ పీపుల్ అరౌండ్ యూ, యూ ఆర్ జంపింగ్, and you are also constantly hearing the vaitari. So it's not like you can do whatever you like. You are attentive, but you are also present, and your body is always in danger. So you are moving with that awareness. And also when you start sparring, you have an opponent and you are constantly using the weapon against them. So you can get hurt anytime. What happens is that total awareness that you could get hurt, but you're trying to save yourself. So ఆ మూమెంట్లో మనం వేరే ఎక్కడ ఉండలేం, అక్కడే ఉండాలి, లైక్ టోటలీ అక్కడే ఉండి అక్కడే చేయాలి. Lot of things which we do in the day-to-day life per se. I was in industry for 24 years, I told, no. Many things which I do there, I don't feel so much connection with it. I don't see so much essence in it. Wherein in this thing, somehow I am getting that essence. I feel very happy. ప్రాక్టీస్ ఫస్ట్ డే నుండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్ నాకు ఒక సర్ప్రైజ్. ఫస్ట్ సర్ప్రైజ్, మేము ఏ గ్రౌండ్లోకి అయితే దిగుతున్నామో అక్కడ చెప్పులు వేసుకోవడానికి వీల్లేదు, ఎందుకంటే అది మనం గ్రౌండ్కి ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ అండ్ మనకి గ్రౌండ్తో ఉండే కనెక్షన్. నుంచొని ప్రాక్టీస్ చేసే చోటుకి ప్రే చేస్తూ మా డే స్టార్ట్ అయింది. న్యూ ఇయర్కి జిమ్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకొని ఒక వారంలో ఆపేసిన ఎవరికైనా ఒక బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. ఒక్కో రోజు ఒక్కో బాడీ పార్ట్ ట్రైన్ చేస్తాం. సెకండ్ సర్ప్రైజ్, కలరీలో డే 1 నుండి మీ మైండ్, మీ బాడీలో ప్రతి ఒక్క ఇంచ్ కదిలేలా ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. కసరత్ అంటే ఏదో ఒక రకమైన ఫిజికల్ ట్రైనింగ్. కలరీలో ఒక 5 days బేసిక్ కసరత్తు నాకు చాలా టఫ్గా అనిపించింది. సర్ప్రైజ్ నెంబర్ 3, ప్రేక్షకులు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, కొన్ని సంవత్సరాలుగా నేను రోజు సాయంత్రం జిమ్కి వెళ్ళే వ్యక్తిని, కానీ ఇలాంటి కసరత్తులో ఒక ఐటీ ఫ్రెషర్ పరిస్థితి ఏంటి? I am so surprised, first thing,
అంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు, సో నేను ఆ కలరీ సెషన్ అయిన తర్వాత లాస్ట్ ఒక కపుల్ ఆఫ్ 5-4 డేస్ నుంచి ఐ వాజ్ రైటింగ్. ఎట్లా ఫీల్ అయ్యా, ఎందుకు ఫీల్ అయ్యా, ఎవరి వల్ల ఫీల్ అయ్యా, ఐ వాజ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ మై సెల్ఫ్ ఆన్ రైటింగ్లో. కానీ మొన్న ఆ కలరీ సెషన్ ఏదైతే అయిందో ఫస్ట్ డే, అది ఆ సెషన్ అయిన తర్వాత ఐ ఫెల్ట్ ఓకే, నేను ఫిజికల్లీ టైర్డ్ అయ్యాను, అందుకే రాయలేకపోతున్నా అనుకున్నా. బట్ అగైన్ నిన్న నైట్ కూడా నేను ట్రై చేశాను, ఆలోచించి రాద్దాం ఎట్లా ఫీల్ అయ్యింది అనేది. బట్ ఐ వాజ్ అనేబుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్. అసలు నేను ఎట్లా ఫీల్ అయ్యానో నాకే అది వర్డ్స్లో పెట్టడానికి రాలేదు నిజంగా. అది ఇప్పుడు అంటే నాకు ఇప్పుడు ఇందాక గురూజీతో మాట్లాడిన తర్వాత, రాకేష్జీతో మాట్లాడిన తర్వాత, అరుణతో మాట్లాడిన తర్వాత ఐ రియలైజ్డ్ ఓకే, I felt something different, something new within myself. That's why I couldn't write. What is this philosophy of Kalari, Guruji? Actually, the Kalari philosophy is through your breath, you want to understand you. This is our old practice. You see in the Buddhist practice, Anapana, they understanding their breath. And through that breath, you are opening your awareness, then your prana is working, then your breath is helping to open more, then you are getting more happiness. So the tantric philosophy, if you read the basics and all, it is all about, tantra is all about using some tools to bring your mind, all the indriyas, jnanendriyas, karmendriyas, everything at one point along with your mind. Tools are what? Yandram only, right? Now Kalaripayattu, your body itself, you are making it as an yandram. And moving it, and you cut your mind off, or your mind is on the vaitari, one pointed. Understood, right? So that is to build your awareness. That is how, right, the focus comes. So that training you get there, you take that same thing and apply it wherever you go in all walks of your life. Gurukul has got projects like, now I was talking about the kind of physical and psychological state we reach after a Sunday class with him. Immediately after that, he introduces Bhagavad Gita. He teaches that, because that is when your mind has reached that stage. He also has projects called, there is a Parashurama project. This project is about tracing the path of Parashurama Bhagavan. When he came, he not only introduced Kalaripayattu or Kalaris, he also consecrated many Shaiva temples, many Durga temples, and many Shasta temples. All this he did. And when we go and talk to people who are practicing other art forms, per se we talk about Teyyam, Thirayattam, all these art forms of the south, when we go and talk to them, they will give us a totally different dimension of Bhagavan Parashurama. So you look at this archetype, try to explore more, and what was that he gave to the civilization at that time, how much of that is applicable to the contemporary. That is that research project. Similarly, another project called Dhanurveda. It is about looking at Kalaripayattu and looking at all other martial art forms. We know this went to China, became Kung Fu and all that, right? And within India also, you look at Thang Da, you look at what is practiced in Punjab. See what is the connection, what are the similarities, are there anything? All these styles, we believe, our Gurukul says that all the styles should exist. The fight which we do, the physical practices which we do in the pit is a very micro form of the fight which we do outside. It could be with an external object, or it could be with our own kama, krodha and all that, like the emotions basically, right? We have something called Tandrolso which happens here every close to the Mahashivaratri time, and we invite masters from different
styles. So today, when Parashurama introduced, he had styles like different styles like Dronamvalli, Ugramvalli, and Ulluthurutiyat, like that 4 different styles were there. Today, if you see, those styles are not named anywhere, right? Some of the ancient Kalaris like Kodungalur Kalari, we need to go and now explore as part of the research whether what is that lineage it is linked to, or it is a mix of multiple. Now, today if you see, there is a Vattayan Tiruppu style. A lot of the Meyyabhyasa or the body conditioning what is done as part of Kathakali, Kathakali training and all, it comes from that style. And there is Kadatanadan style, which I got a little bit introduced. There is also our style called Arpakai style. So there are such styles, and there is also categorization like Northern style, Southern style, etc. Gurukul invites masters from all this. Per se, last year we had Satyanarayanan Gurukul, who is leading CVN Kalaris. We had SRD Prasad Gurukul, who is a Padma Shri awardee, and he is leading the Sri Bharat Kalari. We had Meenakshi Amma, who is from Kadatanadan Kalari Sangam. She is the first Padma Shri awardee in the field of. Can anyone be part of that event? Anyone be, yeah. Okay. All are welcome to come and participate in that. Okay. And the thing is that we don't advertise a lot. Many a times it goes by word of mouth, little bit in the Instagram, but otherwise a lot of people who comes here by, like you come, you explore, you understand, you get interested, you are trying to do video shoot and all that. Like that it happens very naturally. Okay. And so he believes that all these styles should coexist, at the same time understand, exchange. Per se, Satyanarayanan Gurukul, after he went from here, he sent us something called Otta, a curve-shaped stick with which we practice. And he sent what was being used very traditionally in their Kalari, and see, try using this and let me know, like, okay, how you people find. So that kind of an exchange happens. Now this is all part of these projects which Gurukul has. He also got an Natishastra project. It is slightly different from how we coin the word Natishastra. He looks at, we strongly understand or believe, it's not just belief, but based on the experience, interaction with people and all that, he himself he works very closely with many eminent people from the fields of different art forms. And Navarasa Sadhana and all is his favorite topics. He talks a lot about that. And he is trying to find what is that these different art forms took from Kalaripayattu. Oh. And there are some Kodungalur Kalari and all, he explains the way, and then again go do more research and try and see if he can come up with something, a training form which will aptly suit a Theyyam practitioner, which will aptly suit a Kathakali practice. Okay. It may be the right thing to go and give to a Mohiniyattam practice, like that, right? Okay. So that is another project, and then Bhagavad Gita project. So this is a place where Kalaripayattu is not just looked at as just a physical thing, right? It looks at all the allied aspects of Kalaripayattu and do research into it, and also encourages the students to go and see what it is. You played a major role in someone's life. Lots of students. Okay. They come after only. They will changing, and they are choosing the healthy life and their disciplined way. They're focusing their life. Though I am an adult, నేను చాలా innocent ఉన్నాను. చాలా I came with dreamy eyes, very innocent. తెలియదు నాకు ప్రపంచం గురించి ఏంటంటే. But I feel that somehow coming to Kalarigram kind of overlapped. నాకేం తెలీదో దాన్ని it's kind of filling up. For that, నేను బయటికి వెళ్ళి మళ్ళీ when I go back to the world, I'm stronger and I'm braver. And I've seen a little bit of the world in a protected environment. There's a lot of change in me, like after Kalari. Like before Kalari, I was a complete different person, and after Kalari, like it's still ongoing. So, like whatever which I'm doing for my mind and body, the energy, stamina, like literally, you will be like a fire. Like I mean, you will be just like it's crazy. You can feel the highest energy, like. In your life, like, yeah, something like that. And one advice to people who are struggling in their life. Our generation, we know we are more connected with nature. True. But new generation, they are losing. But after loss, they feel we miss so many things.
ఇక్కడ నుంచి మనం అమెరికా వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ నుంచి లేచి ఫస్ట్ బయటికి వెళ్ళాలి. అలాగా మీ ఇంట్లో మీకే ఏదన్నా చేయాలి అనే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అక్కడే స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఒక చిన్న స్టెప్ తీసుకున్నా చాలు. మనం ఒక చిన్న స్టెప్ ఒక అడుగు పెడితే నెక్స్ట్ అడుగు ఎక్కడ పెట్టాలని మనకి తెలుస్తుంది. whatever is inspiring you, it could be Kalaripayattu, it could be Bharatanatyam, it could be Mohiniyattam, or it could be something, right? Go and start doing that. Dive into something so deep. Go as deep as you can, like just one thing. Then only you will know the truth, the reality or the truth. Anything, like it is an art form or sports or whatever it is. When you put your whole heart and mind to it, like then when you dive so deep into it, you will know the truth. నా ఈ 5 సెషన్స్ కలరీ ట్రైనింగ్ అయిపోయే లోపు నేను నేర్చుకున్న విషయాలు ఇవి. పిట్ లోపల చాలా క్వైట్గా ఉంటుంది. నో మ్యూజిక్, నో నాయిస్. మీరు, మీ ఊపిరి, మీ హార్ట్ బీట్. మనల్ని మనం తప్పించుకోలేము. యూ కాంట్ ఎస్కేప్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇఫ్ యువర్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ వీక్ కనిపించేస్తుంది. ఫోకస్ తప్పితే పడతావు. అండ్ దాట్స్ వెన్ యూ అండర్స్టాండ్ ఆ ఫైట్ ఇంకెవరితోనో కాదు, నీతో, నీకు, నీ ఇన్సెక్యూరిటీస్తో, నీ భయాలతో. నాలో ఉన్న ప్రతి వీక్నెస్, ప్రతి లిమిట్ ఎక్స్పోజ్ చేసింది కలరీగ్రామ్. బ్రెత్, స్టామినా, పేషెన్స్ అన్నీ టెస్ట్ చేసింది. కానీ మెల్లగా దట్స్ ఇంపాసిబుల్ బికమ్స్ నార్మల్. నీ బాడీ నీకు చెప్తుంది యు ఆర్ స్ట్రాంగర్ దాన్ యూ థింక్ అని. కలరీలో ప్రతి స్టెప్, ప్రతి దెబ్బ ఇప్పుడు క్రియేట్ అయినది కాదు, కొన్ని ఏళ్ల ముందు కనిపెట్టింది. కలరీ ఎంత పాతదో నీ నుండి అంతే శాతం డిమాండ్ చేస్తుంది. ఒక కలరీ వెపన్ ఫస్ట్ టైం పట్టుకున్నప్పుడు తెలుస్తుంది, పవర్ ఒకటే సరిపోదు, కంట్రోల్ కూడా కావాలని. లైఫ్ లాగా నా బాడీతో పాటు మైండ్ కూడా పొదును పెట్టే ఫిలాసఫీ కలరీ. కొన్ని కళలు మన చరిత్ర కాబట్టి లేదా అంతరించిపోతున్నాయి కాబట్టి కాపాడుకోవాలని చెప్పేవాడిని. కలరీకి అసలు ఆ అవసరం లేదు. మనకి కలరీ అవసరం చాలా ఉంది. కలరీ నేర్చుకొని మనం ఇప్పుడు ఒక నిజమైన యుద్ధానికి వెళ్ళకపోయినా కంప్యూటర్ ముందు కూర్చొని వచ్చిన బ్యాడ్ పోస్టర్ పైన, మనుషుల వల్ల, డెడ్ లైన్స్ వల్ల వచ్చే స్ట్రెస్ పైన యుద్ధం చేయొచ్చు. నేను మీ జాస్తి. So what if I want to learn for 1 month? Just I want to learn like 1 month of... Possible. You can come and be here with us and then learn for 1 month. Yeah, okay. yeah. The basic training. Yeah, not we do diploma. have. See, the evenings we do have 2 the Maypate classes which happens. One is the one we call advanced. The other one we call as basic. In the basic, more attention is given for the we call the chuvadus and then the various forms called vadivus. So lot of attention is given to help and then move. Also the like the vaithari and all will go little slow, help people to do, and sometimes the breakdown, like if there is a leap, break down into few steps, and the teacher trains like that. The advanced, a person who is already has gone through all this, so he will be going through the normal routine. Okay. So that kind of classification is also there to help people who are just coming into the Kalari. That's also possible. మేము ఇలాంటి వీడియోలు ఇంకా చేయాలన్నా, ఇంకా ఎక్కువ మందిని కలవాలన్నా, ఇంకా ఇంట్లో ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీస్ మీ ముందు తీసుకొని రావాలన్నా, we need that button to press, subscribe button. ఓకే, ఎర్ర బటన్. నేను ఇప్పుడు దాకా అంటే ఐ ఫీల్ అది నేను ఇంతకుముందు మేబీ అది ప్రౌడ్ ఫీల్ అన్నామో, ఐ డోంట్ నో, బట్ ఫ్రమ్ నౌ ఐ లాస్క్ ఇన్ ఎవ్రీ వీడియో టు సబ్స్క్రైబ్ టు వీడియోస్. ఎందుకంటే నాతో పాటు ఈ జర్నీలో చాలామంది ఉన్నారు. ముఖేష్, ధీరజ్, కమలాకర్, రోహిత్, అశ్విని, చాలామంది ఉన్నారు. సో నౌ ఇట్ ఇస్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ టు protect my people, protect my team, my close people, my well-wishers on this journey. నేను చూపించే స్టోరీస్, చెప్పే స్టోరీస్ నుంచి మీరు మీ లైఫ్లో కానీ మీకు కానీ పర్సనల్లీ 0.001% అన్న మీకు ఇంపాక్ట్ చేసి ఉంటే, దెన్ ప్లీజ్ హెల్ప్ us to tell more stories, create more videos, create more meaningful stories again. సో మీరు కనుక ఆ వీడియో చూసి లైక్ కొట్టకుండా, సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా నాకు సపోర్ట్ చేయకపోతే ఉంటే మేబీ నేను ఈ ప్లేస్లో ఉండేవాడిని కాదు. డెఫినెట్లీ ఇట్లాంటి ఆపర్చునిటీ నాకు వచ్చేది కాదు, నన్ను నేను తెలుసుకునేవాడిని కాదు. ఇంకా చాలా మాట్లాడని ఉంది, బట్ వెరీ సూన్ కొన్ని రోజులైన తర్వాత మళ్ళీ మాట్లాడదాం. బట్ దిస్ ఈజ్ ఫర్ ద డే, దిస్ ఈజ్ ఫర్ ద వీడియో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కుదిరితే ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి, మీ ఫ్యామిలీలో చిన్నవాళ్ళైనా పెద్దవాళ్ళని షేర్ చేయండి. Thank you so much.